The Cottonwood County Citizen proudly presents Athlete of the Week. Hy-Vee in Windham is your employee-owned grocery store, featuring the freshest produce and a full-service meat department. Visit our deli with hot, ready-to-eat entrees and daily lunch counter specials. Great selection, outstanding service, Hy-Vee of Windham, where there's a helpful smile in every aisle. I'm joined right now by Windham senior Lenin Corrales, our Athlete of the Week this week. Congratulations, Lenin. Thank you. Let's look at Saturday's game. And, Mankato Loyola is a team that you've played before. And offensively, you guys were really able to move the ball around very well on Saturday. I imagine that's something that has been worked on a lot. Tell me about just getting everybody involved in the offense. Más que nada, el día sábado jugaron contra Manquero, yo lo veo. En la delantera estuvo muy buena, se ve que la pelota estaba cruzando de un campo hacia el otro, movían muy bien la pelota. Dime sobre eso, sobre la ofensiva de tu equipo. Dime, han estado practicando demasiado en la ofensiva, ¿verdad? Sí, la verdad estuvimos practicando mucho sobre la ofensiva de nuestro equipo. Más que nada con los pases, porque a veces es donde hemos estado un poco mal por no hacer muchos pases. We have practiced offensively a lot, especially passing patterns. When you get a really good passing pattern, that's when you get it up there. Tell me about your role on the offense. Dime sobre tu lugar en la ofensiva. Estaba siempre como un delantero por la izquierda, en el lateral, se podría decir. También trataba de ayudar con los pases siempre, porque es lo que nos dice más el coach, de pasar bastante la pelota, mover el balón en el suelo, no levantarla tanto. My role is being a left forward. I always try to do the best passes that I could. That's one thing that the coach has told me about, that we need to move the ball on the ground and not on the air. And Saturday, as a team, you were doing that very well. It looked to me like the passing on Saturday was very sharp. I'm guessing that's something that has really been a point of emphasis in practice. El sábado yo miré que los pases eran muy exactos. Era una de las cosas, el énfasis que tenían los pases muy exactos y eso los hizo llegar hasta arriba. Me imagino que eso es una cosa que han trabajado mucho en práctica, ¿verdad? Sí. Yes. De hecho, el viernes por la tarde en la práctica fue lo que más practicamos. Practicamos tiros de esquina y pasar la pelota. That is actually what we worked on Friday before competing versus them. We worked on corners and getting those passes on the ground. Tell me about a couple of the goals that you scored on Saturday. How were they set up? Más que nada, dime sobre alguno de los goles que hiciste el sábado, cómo esos sucedieron. Con los pases de mis compañeros, mi compañero Rodrigo siempre apoyándome. Él dio la asistencia, digamos, para mi primer gol el sábado y, como he dicho, con los pases es todo lo que hemos hecho y siempre pelear por cada pelota que se puede, cada balón que mandan hacia adelante, tratamos de pelearla siempre porque necesitamos goles, necesitamos ganar. More than anything, the goals that happened on Saturday are mostly because I was assisted by Rodrigo. Once the ball got up there, we always try to fight the ball, but I feel like just passing it and having each other backs, that's when we score, and that's why we need to keep scoring, because we need to win. How hard has it been to get used to playing with teammates from other towns? ¿Qué tan difícil ha sido trabajar o jugar con compañeros de otras escuelas?
Al principio fue un poco difícil adaptarnos porque no nos conocíamos muy bien unos con otros, pero a medida que vamos a las prácticas y a los partidos nos vamos conociendo más y estamos más unidos. Creo que estamos más fuertes ahora, nos conocemos más todos y tratamos de llevarnos bien. At first, it was really hard to adapt to each other's, especially because you didn't know the person next to you. But now, as time progressed, it seems like it has to become like an easier game, and we get along, everyone. You became the program's career scoring leader on Saturday. What does that mean to you to you'll be graduating with the most goals in Wings history? Más que nada, tú el sábado fuiste el que consiguió ser el goleador de la temporada. Y honestamente, cuando te gradúes, cuando te vas a graduar, ¿tú qué sientes? ¿Qué se siente ganarse con un título que eres el goleador del equipo de los Wings? Pues se siente muy bien, la verdad. Fue algo que al principio de la temporada yo no me lo esperaba porque yo estaba jugando en una posición más de mediocampo defensivo, pero pues fue algo que sucedió y se siente muy bien porque imagínate graduarte siendo el goleador, digamos, pues se siente muy bien. Me siento feliz. It feels really good. I feel really happy. I didn't thought I was gonna be the lead scorer for the Wings United, but it feels really good. First, I started playing as a more defensive player, but now I started doing more forward and scoring some goals. But it feels good as a graduating as a scorer. It feels really really good. I feel really happy. How important is it to you as a senior to bring the Wings program to a point where you're more competitive against more experienced schools and building up numbers in the program? ¿Qué tan importante es para ti más que nada ser parte de un programa donde hoy ya son más competitivos, donde los números de jugadores han crecido? ¿Qué tan importante es todo eso para ti? Es muy importante para mí porque según tenía entendido el año pasado no eran muchos jugadores, creo. Este año fueron más constantes con la asistencia en las prácticas y creo que eso es lo que nos ha ayudado mucho más porque hemos estado más unidos. That's really important for me because last year I heard there wasn't enough people to make up for the whole team and have actually good competition between the teams. But now I feel like it's really important, and I feel really good about it because now we have more competition and we are more united as the three communities. Most of the players on the Wings program are Hispanic, and I hear a lot of communication in Spanish during a game. Is that an advantage for you guys, knowing that you're able to communicate with each other and maybe the other players don't understand what you're saying? ¿Tú dirías que es una ventaja de ustedes? La mayoría, yo he mirado que la mayoría de los atletas en ese equipo son hispanos, ¿verdad? Ustedes se comunican mucho en español. ¿Tú dirías que eso es una cosa muy buena para ustedes porque así los otros no saben qué van a hacer en la siguiente jugada o no los entienden más que nada qué van a hacer en las siguientes jugadas? Yo diría que en parte sí, porque hay equipos que no tienen ninguna persona hispana. Y nos ha tocado con equipos que sí tienen y cuando nosotros hablamos sobre algo, esa única persona hispana en su equipo les dice a todos los demás lo que vamos a hacer. Entonces diría que sí, podría ser algo que nos ha ayudado. It is definitely an advantage because we have played with teams that only have one Hispanic, and when we're talking about our plays on the field, that person tells their team in English what's going on with us. So what play are we gonna make?
So it's definitely an advantage that we speak Spanish and we talk in Spanish and we do the plays and the communication in the field in Spanish. And the coach also speaks Spanish. El entrenador también habla español. You guys opened the playoffs tonight against the same team that you played against on Saturday. How important is it for you guys to win a playoff game and move on to the next level and face a team that maybe is more of a difficult team to play against to establish the program a little bit more? Más que nada, el día de hoy ustedes comienzan la liguilla con su contrincante siendo el mismo equipo que jugaron el sábado. ¿Qué tan importante es para ti ganar ese juego? ¿Qué tan importante es ganar y ver cómo, si pasan, competir contra un equipo todavía más difícil y ser más algo de competición en todo el programa de los Wings? Es muy importante el juego de esta noche. Sé que nuestro entrenador nos dijo que no nos confiemos porque siempre todos los partidos son diferentes, pero queremos ganar, necesitamos ganar. Todo el equipo se siente bien, se sienten felices y queremos seguir avanzando porque, como tú ya lo dijiste, necesitamos un poco más de competitividad y poder mejorar más. Tonight's game is really important for us. Just like everyone wants to win, I want to win, our team wants to win. Our coach told us not to settle for less, but than a win. Every game is different, so anything can happen. Even though we won on Saturday, like anything can happen today too. But like you say, if we pass, we want the team to be more competitive. We want the whole program to be more competitive, and I feel like we're gonna be able to achieve that. Diría que mi primer gol, porque fue justo cuando empezamos la temporada en el primer partido. Esa mañana ganamos 3-0. Creo que ese ha sido un buen momento para mí. The most memorable moment that I could think of is the first time that I scored a goal, which was the first day that we had a game, the first game of the season, where we won 3-0. Normalmente reggaeton. Normally I'll listen to reggaeton. Diría que Warlington. I will say Worthington. Pues siempre han dicho que soy una buena persona, que ayudo al equipo y pues yo trato de hacer lo que puedo. No me creo el mejor, no soy el mejor, pero hacemos lo que podemos y eso es lo que importa. My athletes would probably say that I'm a good person, I'm a helpful person, but I'm always trying to do my best. I know I'm not the best, and I'm not going to be the best all the time, but we always try to do our best to take those wins and be part of the team, be helpful for the team. Videojuegos, diría. I will say video games. All right. Well, that should be all we need. Congratulations on a nice win on Saturday. Best of luck in the playoffs, and thanks for joining us. Eso sería todo, pues como quien dice, felicidades en su torneo que ganaron, en su juego que ganaron, y la mejor suerte para ustedes el día de hoy. Gracias. Thank you. Hy-Vee in Wyndham is your employee-owned grocery store, featuring the freshest produce and a full-service meat department. Visit our deli with hot, ready-to-eat entrees and daily lunch counter specials. Great selection, outstanding service, Hy-Vee of Wyndham, where there's a helpful smile in every aisle.